Takže, milí kolegové a přátelé, prosím, usaďme se a začneme teda tu poslední, v zásadě závěrečnou sekci. Teď nám Pavel Wolf představí vlastně časovou návaznost toho tématu šakadúdského o vlastně další vrstvu, tu poslední, kterou máme na lokalitě zaznamenanou, a potom bude vlastně taková jako zásadní, shrnující vlastně od Ládi Varadzina, shrnující vlastně přehled toho, co tady zaznělo a doplnění. Takže Pavel, the floor is yours. So. Thank you first very much to inviting me and to give a lecture here. And I must say I'm sorry that I cannot present the lecture in Czech, but only in English. And I also apologize because I didn't make any notes on the pictures, so I will have to use my notes even for myself to not to lose the track. The discovery of two so-called hafaya, which are man-made, huge man-made water basins, which are datable to the so-called Kushite period. I will explain it a bit more in the next minutes. The project also had the chance to, let's say, to document some evidence of how people adopted to the much more dry and arid climate in the late Holocene, or which is, let's say, in the time between, or in the time around the millennia around Christ, and which is basically the African Iron Age. But let me first to give you a general setting of that time, because since the middle Holocene, a lot of conditions had changed. Not only the environmental, of course, but also political and social conditions. Well, as you have certainly understood from the lectures before, the climate the climate and also the ecology in the first millennium BC was already basically like it is today. And since then, in the last 2,000 years, let's say, there have been only gradual changes to it. But nevertheless, there have been quite differences between the north and the south of the Middle Nile Valley. The Middle Nile Valley, basically from, which covers basically the area of the present-day Sudan. And while in the north, we are already in the zone without any rains, so it's virtually rainless, and only the Nile here from the, let's say, fourth cataract onwards up to the first cataract is the only fertile strip which is surrounded by the desert. And this is different in the southern part, here, where also Šakadúd is. Yeah? In the southern part, this is still today in the rain area, in the rainy area, having annual seasons of dry and rain times. And for that reason, clearly, it doesn't become complete desert outside of the Nile, but rather a semi-desert or savanna. Meanwhile, I have to, yeah. No, and so you have the Nile, this is basically this area here, yeah, here Meroe, the ancient capital, and that is the area of the western Butana, and that gets rain, and you have still a lot of wadis, the Wadi Awateb, the Wadi, here the Wadi Awateb and the Wadi El Hawad, and a lot of other tributaries to the Wadi who drain the rainwater towards the Nile. So, iron production had meanwhile spread at the beginning of the last millennium BC to the Middle Nile area, and
a powerful state had developed in the area which we call the Kushite kingdom, which was, which had, let's say, two phases. Yeah. In the early phase, the capital of it was here, near the Jebel Barkal. It means between the third and the fourth cataract. It was quite, capital is called Napata, therefore we call it also the Napatan kingdom or the Napatan period of the Kushite kingdom. It was very powerful, it was very culturally and probably also politically very much influenced by ancient Egypt, which had before in the second millennium colonialized that area. But it became so powerful that it, you will probably know, in the 7th century, during the so-called 25th dynasty, was even able to conquer and to rule over Egypt. Here's a nice, by the way, reconstruction which was done by National Geographic. It's not correct, but it gives you a bit an idea how such a town like Napata may have looked like. However, iron ore, and that was economically very important for the kingdom, iron ore and the fuel to produce iron was concentrated in the south, not in the north. So, and that was basically in that area where we are playing, the so-called Western Butana, which is part of this, what already the Greeks called the island of Meroe. Not only the iron ore, also other factors made this southern area economically quite powerful or important. First of all, of course, the higher productivity of the land, not only along the Nile, but also in the savanna areas, in the hinterland of the kingdom. But also, for example, the accessibility of African goods. Yeah, we are very near here, which was for the kingdom very important in the far trade exchange with Egypt and with the Mediterranean world. So, without going further into detail, with the rising economical power of these southern areas, also their political power rose. And at latest, in the beginning of the 3rd century BC, there a new dynasty or new part of the kingdom took power over the entire area. So it existed finally until the 4th century AD and ruled a vast territory which we cannot exactly limit, yeah, but at least in the north, from the area between the 1st and the 2nd cataract near Egypt down to the area, to its core area, let's say the Western Butana here, and maybe even further south along the, or in the island of Meroe. The Meroitic rulers introduced a lot of new developments and changes. Yeah. First of all, they have been buried, the royals and the higher officials were buried no more near Napata in the north, but now near Meroe, with huge pyramid necropolises, cemeteries. They introduced an own writing language. Before they were writing, the official inscriptions were before in Egyptian hieroglyphs. Now they have their own language. And also local gods or regional gods of that area entered the pantheon, which was before a pure Egyptian pantheon. However, the most, let's say, significant cultural development of that time, or achievement maybe even, was the development of an urban landscape along the Nile. So not every of these dots is really an urban settlement, but many, like for example Meroe, Hamadab, El Hassa, Wat Ban Naga, and so, they were all concentrated along the Nile
And here is a model of the settlement of Hamadab, which I was excavating. You see, it was even planet towns, so planned by architects, no? And very much influenced, of course, also by the Hellenistic world. Here's a plan of Hamadab, here's a plan of the northern part of the royal city of Meroe, with villas and more story houses. So imagine this was really an urban landscape. And at the same time, they also established further in the hinterland also several centers like Musawarat or Baza and Naga. Here are some pictures of it. Yeah. And you see here also very well how much influenced it is by Hellenistic features, Roman, maybe, I assume it at least, even Sabaean features. So that means they combine somehow culturally the whole known world of their time. Well, these imposing monuments have been studied for more than a century, and so we know quite well about that. And in the last decades, also the settlements themselves came into the focus of archaeological excavations. So we know better and better about the Nile, but when we leave the Nile Valley to the savannas, to the hinterland, yeah, the picture changes, we can say. Not only by the facts, how the people are living there today, but also by our knowledge. It means we know virtually nothing about that time in the savanna hinterlands. We even don't know how big the population was, for example, and we have no idea of their, or we have no clear idea of their economic activities, how they were related to the state, to the Kushite state along the Nile, or to the population, and what, for example, which impact their economy had to the Nile Valley, in which relation they were. And also we don't know in what way the Kushite state controlled these vast areas, and these are really vast areas, much bigger. It's completely, to imagine, it's a completely different situation than in the north or than in Egypt, where only the Nile Valley has to be controlled mainly. These areas are much bigger and yeah. Okay. So far for the short introduction, so that you have the general setting. Now let's come to what we did there. So it was a very short, I must say, a very short field survey, which I took part on an area of about 65 hectares, not far away from the Shakadúd cave. This is about here, so that is more near the banks of the so-called Wadi Awateb. And here you see the area which we surveyed. It was basically based on satellite imagery, on drone photography. So we went with the drone, photographed everything, made elevation models and so on. And we made also kind of fieldwork survey, but without any excavations. You know? Yeah, this is this one, I guess. Okay. What we found and recorded was a rural settlement complex that probably originated in the Kushite period, and that was apparently, let's say, temporarily, but repeatedly occupied. It consisted of two of these water basins. One is here, one is there. You will see just a bit more photos. We have other installations we found, like this circle of ring, which we didn't know before at all, which we assume has to do somehow with the economy. A large area in between, which is apparently the settlement area, with the remains of a sacral monument, the ruins of it. And there were also settlement cemeteries, which are not on that picture. They are spread along the edge of the Jebel Shakadúd. The key components were the water basins,
because they provided water which is absolutely necessary to stay there with the bigger community over a longer period. Just to show you a bit, this is the smaller one. It has a diameter of roughly 100 meters. Imagine it is simply dug out. It was dug out from the ground. The water was held inside here, just in the hole. Yeah? Some people assume that the embankment was holding the water. Of course not, the water would run out again. So this is the embankment is simply spoil. Yeah, exactly, the spoil. Yeah. So, and we could calculate from the models, also we calculated the 3D model of the whole area, and from that model it was possible to calculate also the capacity of it, because the embankment is this what was dug out. So we can say this one, the smaller one, has a capacity of roughly 6,000 cubic meters. And the other one, the bigger one in the south, here you see this, has a diameter of, I have to check, sorry, it's not circular, it's about 150 by 175 meters, has apparently 2 entrances, which is a difference to the other one, and had a capacity of almost 30,000 cubic meters. That sounds a lot, but in fact it's not that much. Yeah. Interestingly, and therefore also the dating in this embankment, which you see here, we found a lot of blocks with chisel marks, with cut marks, which are very typical and which we know from, for example, Meroitic, that means Kushite stone quarries. And these are cut marks which are produced from iron tools. And since iron production was introduced only in the Kushite period, so we can date them at least as a terminus postquem, so it must be at least Kushite, and probably is also not later than Kushite, since in the medieval period later on, iron production in a bigger style had, let's say, vanished. Well, what else? And then interestingly, we cannot interpret this without excavations yet. Now, we found a stone line, which you see here, and that connected the inlet of the big basin to a circular stone structure, which we had discovered in the satellite imagery, but it looked actually like a car track in the satellite imagery, but it came out that it's really rows, heaps of stones which encircle an area of almost 18,000 square meters. I cannot go into detail and discuss it here, of course. We assume that it has to do somehow with the economy. That means either with pastoral activities or with agrarian activities. The settlement area, also quite interesting. On the first glance, it looked as if there is simply a gravel plain with some stones, but if you look close, and when we looked close, we realized that we have concentrations, and every of these dots is such a concentration of larger stones, sometimes in little circles, sometimes with pebbles around, and we think that these are probably basements of huts, of post holes of huts, and so, and they show that here was apparently really a temporal, that these were temporal dwellings. Yeah? And we can make a lot of comparison to nowadays pastoral groups who do the same. That means when they move away, they took even the wood often, and then there are left only post holes and stones which they used for their dwellings. Well, and then that was also interesting. Let's go back here at the southern end of the settlement area. We found a circle of 22 diameter of 2 rows of stones and blocks and rubble in between. And at presently, again, without excavation, we assume that this was a circular monument built out of stone in contrast to the dwellings. Yeah, well, probably what you see around are simply the debris of the walls. And comparable monuments are, for example, in Wat Panaga,
the building number 50, which is nowadays, many years ago, was in fact interpreted as a granary or something the like, but the mission of the Naprostek Museum has clearly shown that it is very probably a sacral monument. And some years ago also Julie Andersen excavated in Dangale, a bit further north, also a circular structure which is apparently also a sacral monument. So that means we have the settlement area, and in the settlement area we have also kind of temple or shrine or whatsoever. Well, and then finally, finally, which was not on the picture visible here, but along the Jebel Shakadúd are spread about a dozen cemeteries, tumulus cemeteries, very typical for that. And the biggest of them, for example, this is this one, comprises about 180 graves, tumuli, 180, and of an area of about 8,000 square meters. It's pretty large, and if we compare this to other evidence from, for example, the Fourth Cataract, where we excavated such a cemetery, we can assume that in between the tumuli there are even more graves which do not have a tumulus anymore. So that means these 12 cemeteries testify a longer staying population there, which was socially stratified. The tumuli have different sizes and different groups, and which with these cemeteries clearly shows this is their land. So not pure pastoralists, but they have their place there, and its cemetery always is such a marker. This is my land. My ancestors were already here. So, well, how to interpret these things, these findings? It's, well, a bit difficult, of course, based on such a short study, but based on the fact that the ecological conditions were in the past already like they are today, we thought that the life and the economy of the modern, or of the contemporary agro-pastoralist in that area may be a good good example to compare with. Yeah? So, this climate regime today is characterized by an annual cycle of wet and dry seasons. We have a rainy season from July till September, and we have a dry season between November and April, which is virtually rainless. There is really no drop of rain coming down. Today, agropastoralism, which is, let's say, I mean, maybe simply said, in combination or extension of pastoral lifeway and economy with agrarian lifeway, is a very good adaptation to this way of ecology and to this climate. And it takes advantage of three things, let's say. First, of course, the rainy season. Second, the large wadis, or when I have to check whether, no, that's correct. Then it takes advantage of these large wadis and their tributaries with a lot of alluvial sediment, which is really usable for large-scale agriculture, and of and of sorghum. Sorghum is very important. It is cultivated in the Sudan since at least 3000 BC. And if you plant the sorghum seeds into the wet alluvium of these wadis, for example, they ripen within about 4 months without any further rainfall or artificial irrigation, to be harvested then in October or October-November. And sorghum is, at least nowadays, and certainly also in the past, and by the way, that's also interesting, I've forgotten to say this, it is cultivated since about 3000 BC, but interestingly, from other sources, we know that also along the Nile Valley, as a staple food,
it was introduced with the beginning of the Meroitic period, about 300 BC only. Before it was wheat and barley. Yeah? So also at the Nile, sorghum became a staple food in exactly this time. And it is very important, for example, because it's the only source of carbohydrates for the pastoralists or the nomads, which they can produce independently from the Nile. They use it as staple food for themselves, and they exchange it against goods from the Nile they don't have in the savannas. So it has a very big economical importance for them. Well, after harvest, people leave the area, but until the harvest time, they have to stay there, which is about 4 months. They have a lot to do. They have to protect their fields. They have to keep their animals away from the fields. They have to protect their animals, their livestock, against predators, and so on. And during these 4 months, between July and October, and here we come with our settlement, they have to stay somewhere. Yeah? They need water management in a larger scale. Imagine, and the limiting factor that they cannot, that they need such big water management facilities is not the drinking water for the people, it is for the livestock. We learn from the communities which are living there now that even a little smaller herd of goats and sheep needs several hectoliters of water per day. So they really, to survive, they need that. Well, they stay in such, today at least, in such little villages dispersed over the area. They certainly need they have religious activities, and in that time they also die and need cemeteries. So therefore, we can maybe say that these findings we have are a good evidence to compare with and to find out more how maybe a similar or comparable economy and lifeways were in the Iron Age. Well, how did such an agro-pastoral economy may have come to life? I have one page more. I try. Pastoralism played a significant role already in the Bronze Age, in the 3rd and the 2nd millennium BC. And as I already said, sorghum was cultivated already in the 3rd millennium BC. So no question, and this also shows the research you did, that probably agrarian activities, and maybe also a combination of both, was already existing before. But with the change of the climate and of the ecology in the 1st millennium BC, it was simply impossible anymore that people would stay all over the year, for example, in these savannas. They had to leave very shortly after a rain time because natural water bodies dry out within a few weeks normally. Yeah? So, but let's say, but still in the last millennium BC, pastoral groups were an economic and political factor, also for the government, for the state, and they were also a security risk. So we know, for example, from royal inscription of the Napatan period, that they report quite very often conflicts with movable or moving pastoral groups around the Nile Valley. In Shakadúd, okay. In Shakadúd and also in other places in the area, in the Butana and especially in the western Butana, these hafaya, that means these water basins, are definitely the only way to collect enough water for a bigger community. There are other possibilities, but they are either not big enough, yeah, I don't want to detail now, or they are simply not testified archaeologically. No? So that means the, as Ladislav said, the revolutionary, let's say, significance of these water basins is that they
permitted the stay of larger groups in these areas, maybe not for the complete year, but at least as long for several months until the harvest of the sorghum that made possible agropastoralism in a bigger style, let's say, in a larger scale. The size and the capacity, maybe not of the small ones, but of the bigger hafir, those in Shakadúd, I would say, are mid-size. But for example, those in Musavarat, they have a diameter of more than 200 meters. And we have not only these hafaya there, yeah, these are different examples from Meroe, from Wadi el-Hawad, and so on. This is the one in Musavarat, filled with water. There are also other installations, like, for example, the hafir in Musavarat is connected with the so-called Great Enclosure, with the big monument, by pipelines, underground pipelines, which are longer than 500 meters. Well, I want to say size and capacity of these basins should suggest that, first of all, they were dug with a larger workforce, and they were intended to serve a larger community and a larger scale of economy. The excavation of these hafir, which are sometimes cut into the bedrock, needed iron tools, or at least not only. I mean, you don't dig a hafir with one turia, you need hundreds of turia. But the production of iron was under control of the Kushite state. So the Kushite state must have been somehow involved. And then, of course, also the excavation of these hafirs needed experienced specialists. It needs geologists, geomorphologists, what we would call them today, who know the area, who understand it, who know where to put a hafir. And you need technicians and who have to know how to organize a big workforce, etc. And finally, and this is the most important maybe, almost all of these hafir are related or connected to sacral monuments. Like here, for example, the Lion Temple in Musavarat, or the Great Enclosure, where I don't have a picture of it now. So that means what we want to suggest is that rather than being the result of local population, local community work, at least the big hafirs are part of a state policy. Yeah? A state policy to develop the fertile lands in the savanna by actively promoting agropastoralism. And this way, of course, also to integrate the savanna population into the Kushite polity. You know? Who benefit, or what were the benefits of it? It's actually very clear. The state gained access to additional sorghum, for example, also to other savanna crops, to animals, to fuel, that means acacia trees, which are growing in the wadis, which they badly needed for producing the iron and other things. And also to inner African goods, because these people in the savannas were the link, yeah, to further African areas. Yeah. And the pastoralist groups, on the other hand, benefited, of course, from the support of their subsistence economy. Their authorities increased their social status. And some of the places became central places with social life, with religious life, and such shrines and temples, or the circular structure in Shakadúd, we can interpret in that way. You know? And finally, and this is maybe the most important, which we found out in our discussions, both sides gain security, yeah, because they have a peaceful relation. Yeah? So the state controls the areas, the people are helped, and generally, and this is interesting, generally peaceful or secure, let's say, conditions in the Kushite period are testified by the absence of fortifications around settlements. Neither in the savanna nor along the Nile are bigger fortifications around towns and settlements. So that means it was apparently peaceful. Almost ready. Yes. Yeah, just
to conclude, yeah, compared to central sites, the bigger sites, which are better explored, of course, like Musawwarat and Naga, the Shakadúd settlement, which we recorded, is rather a lower ranking settlement or center. But there are certainly many more of that. Just a little study of that area. I mean, here, this is the Shakadúd area, there we are. And I did it simply by Google Earth in one afternoon and checked which places could have water storages, because they are very well visible in the satellite images. And the blue ones are certainly modern ones, but the red ones may be older, maybe Kushite or that time. So that means there are many more of such settlements. And they are all important for understanding, of course, the agro-pastoralist economy and the way of life and the way of adapting to a specific climate and ecological regime. So our study may be a drop in the big sea, but it hopefully shows the potential, the archaeological potential of research in these areas away beyond the Nile. So thank you. Okay, I suggest, contrary to the program, that we will have small discussion to this, because the final talk of Láďa will be the concluding one. So maybe it's on the place. So because it's quite fascinating, I would say, because one tends to perceive the environment, I mean the living nature of the area, as in equilibrium with climate or something like that. But he see really deep roots of human stewardship of the environment to the at least Napatan periods or Meroitic periods of Iron Age or the classical times. That is probably impacted heavily the entire area in the, I mean, in the total sense. So what we see there today in nature is probably something very different from that would be expected under current climatic conditions even. So are there, my short question, is there some evidence for tree cutting? I don't say deforestation, because there was no forest per se, but tree cutting and charcoal making, some kilns, for instance, needed for iron production in the area, I mean in central Sudan? I mean, nowadays, of course, people produce charcoal a lot, and they cut a lot of trees, by the way, also in that area, in the Hafir even. No? But this is probably only charcoal making as fuel. This is quite a bit even discussion in Sudan archaeology, how far the wadis, for example, with the many trees, no, were used as fuel. What is clear is that indeed for the iron production they used acacia wood, but this was also growing along the Nile. And let's say evidence of large-scale iron production we have only along the Nile. And this is, and I said very, by the way, no, that iron production was controlled by the Kushite state. We know that from studies which were done by James Humphreys. When they excavated and researched in Meroe, they realized that most of the iron production was already in the Napatan time in Meroe, that means very early, and that the workshops were very specialized. You would have a workshop for the production of iron, for a workshop for the iron smithing and so, because the slags are different. You can, yeah. And in the place I excavated, Hamadab, which is only 3 kilometers of Meroe away, we have also evidence of iron production, but this is later, and this is after the end of the kingdom. So that means we assume that indeed iron was produced only under the direct control
of the royal house or what kind of officials, and only later spread into the area. And so we can also assume for the wadis and the savannah that there iron was not produced, but only in a Okay, thank you very much. So some question or remark, comment? Oh, all right. So maybe, yeah, Ikram, a local. So. Thank you very much. Thank you very much. I'm really very glad that to see this, all of this analysis and results of the Šakadúd project answering such questions. Even for me, this is my first time to see the results of the Hafira. It's amazing. Thank you very much, Bevel. And really concentrating on these plants and uses of plants since that time is really very important. I just wanted to say from Sudan, this is a nice moment for me to see this part of the area, and we will wish all of us go back to Sudan soon after this conflict to start again working on Šakadúd. Thank you very much. Thank you. Thank you, Ikram. Okay, so thank you, and I think time comes from the concluding part. Takže já přejdu do češtiny zas, takže Láďo, k nám to všechno pěkně shrň. Proč to ne to, veď? To je divný. Jsme přišli o nějaký drát, něco se v drátech trošku potento, ale řešíme. Tady vám to. Zajímavý. Aha, teď se tady něco probliklo. Ještě chvilku potrvá. Strpení, jo, prosím, tady nám nějak usnul projektor, respektive nějaký rozbočovač, ale už to. Jo, už to. Teď svítí. Jo, teď svítí, no, předtím zasnulo. To by se agropastevcům nestalo, tohle.
Asi to budeš muset zvládnout bez toho. Určitě, to nebude problém. Něco tam vyhořelo. Vlastně možná. Necháme to být, uděláme to. Dobře, tak já se vám přesunu jenom na kameru s mikrofonem. Je to nějaká záhada. Vy to budete mít bez obrázku, a tam byl stejně jenom text shrnující, čili já to použiju spíš jako poznámky pro sebe. Ještě jednou moc děkuju, že jste to, naprostá většina z vás vydržela až doteď, což je neuvěřitelný, protože kdyby bylo na mě, tak já už bych byl dávno pryč. Ale asi vám to přijde zajímavý, za což jsem moc rád. Prostě chápete, že jo, jde o co vlastně celou dobu jde. Jít, pochopit, pořádně zkoumat systematicky to, čemu se říká adaptace na přírodní prostředí. O tom se hodně mluví, najdete to prakticky v každém článku odborném nebo knize o africké prehistorii, ale ve skutečnosti ta adaptace není cílem toho studia, to se jenom zmiňuje. Ale vlastně jak ta adaptace funguje, jak se to projevuje na úrovni ekonomické, na úrovni technologické, na úrovni sociální, jak se to projevuje jak je vzájemný vztah mezi jako vliv environmentu na člověka a člověka na environment, málo kdy je skutečně tématem výzkumu. A tady tento projekt má tu výhodu nejenom, že nás to napadlo dělat systematicky, to není ani tak podstatné, ale je to, že máme skvělý tým a že máme skvělou lokalitu, kde to je unikátní příležitost toto dělat v dlouhé časové řadě, v hustých datech a v hustých nálezech. Nic lepšího momentálně ze severní Afriky není. Čili to, k čemu my dospíváme zde, je dost vážná jako nějaký model nebo nějaká hypotéza, která podle mého názoru je prostě ta nejpodstatnější, která v této diskuzi o holocenních adaptacích člověka na environment v severní Africe nebo zejména v Sahelu je. Čili ten projekt mění pohled na severoafrickou minulost právě proto, že se nezabývá jenom tím akvatickým prostředím, ale prostředím těch hinterlandů. Ukazuje, že příběhy, historie, dějepis popisovaný na těch akvatických prostředích, zejména na Nilu nebo na jezerech, které kdysi byly nebo ještě dneska třeba jsou v severní Africe, je příběh pouze částečný a musíme ho doplňovat z té strany těch hinterlandů. Ukazuje, že hinterlandy nebyly marginální oblasti, že to nejsou oblasti, kam nemá smysl se vydávat a pořádat expedice. Ba právě naopak, hinterlandy jsou oblasti, které umožňují řešit některé otázky nebo poznávat některé procesy a jejich časovost jiným způsobem než v těch akvatických oblastech. Čili co bylo podstatné, aby jsme teda z toho získali nějakou trest toho, co aspoň já si odnáším z toho projektu, je to, že pro život v těch hinterlandech, ale nejenom u nich, je podstatná otázka nebo téma a to je sezonalita. To je něco, co se v afrikanistických studiích dělá velice málo, zejména pokud je o severní část toho kontinentu. Sezonalita jako faktor, ať je to sezonalita environmentální, tak i sezonalita sociální nebo ekonomická, je téma prostě prakticky systematicky neřešené. Nebo existuje v podstatě jenom velice malá hrstka opravdu článků, který se tím zabývá, o kterých já vím. To znamená, tato sezonalita znamená nutně flexibilní sídlištní systém. Týká se to jak lovců sběračů, tak chovatelů, tak pastevců. Proto také nemáme žádná urbání centra i v těch hinterlandových oblastech. Jak ukázal Pavel Wolf, viděli jsme centrum lokálního řádu, které fungovalo pro agropastevce v merojském období. Je to zřejmě tato nejnižší centra nejnižšího řádu byla zřejmě klíčová, je to v podstatě vesnice, které umožňovaly získat ten nadprodukt toho čiroku, aby se mohl distribuovat dál podél Nilu. A toto všechno také, to byly ty klíčové momenty, to jsou ty nohy ocelové, na kterých země ten systém, to takzvaný
ostrov Meroe, anticky známý, existoval, tak tyto vesnice byly také sezónní. Ty fungovaly jenom 4 měsíce v roce zhruba. V těchto prostředích, čili mobilní silniční systém, v jakémkoliv období, v jakékoliv, když si vezmeme typ jako lidské socioekonomické adaptace, od lovců sběraců až po agropastevce, mobilita. Technologie oportunistické a verzatilní. To znamená, co nejmenšími náklady, které jsou potřeba, aby ta požadovaná technologie byla zajištěna, a pak její používání na co největší množství věcí. To je ten švýcarský nůž, jak jsem říkal. No. Současně s tím velice nízké investice do specializace. Samozřejmě byli schopni, jak jsem říkal, byli schopni velice záhy dělat keramiku, je to jedna z nejstarších keramik v Africe, ale jakmile tuto technologii zvládli, protože ji potřebovali, dál už ji moc nerozvíjeli. Je to něco jiného, než co vidíme na Předním východě, kde keramika se objevuje mimochodem mnohem později, o několik tisíc let později, ale tam prostě vidíme jako velký takový gradualismus technologický. Zřejmě to na rozdíl od toho případu toho východního Sahelu, nevidíme vždycky nějakou adaptaci, nějaké novinky a pak strašně dlouhé využívání, spokojení s tím balíčkem a neinvestují do změn. Malé investice do specializace. Tady vlastně vyvstává otázka, zda vůbec tyto společnosti by přežily, pokud by investovali do specializace. Je to otázka trochu filozofická, my se rádi, když dneska píšeme a čteme, máme to v učebnicích pro základní školy, když se díváme na lidskou minulost, když nám ji někdo popisuje, tak nám ji popisuje jako úspěšný příběh od primitivů po velice komplexní společnosti. To je vlastně to story toho úspěchu a my jsme, pochopitelně my, západní civilizace, jsme na jejím vrcholu, jsme představitelé výsledek toho úspěšného příběhu. Kdybychom ale s touto naší logikou vstoupili do tohoto prostředí, i v té humidní fázi, pravděpodobně bychom zanikli, anebo bychom museli emigrovat. Takže, i když se nám to na první pohled zdá jako málo progresivní prostředí, nebo spíš řekněme, je to progresivní a střídání progrese se stázemi, jako s takovými zamrznutími z hlediska nějakého evolučního příběhu. Ne. Oni si prostě vytvořili dokonalý systém na to, aby dobře žili a aby přežili v tom prostředí. Čili aplikací těch věcí, které jsem zmínil, mobilita, technologický oportunismus a verzatilita, to všechno jim umožňovalo vlastně vytvořit nejenom adaptaci na to prostředí, ale i snášet nečekané krize a stresy. Čili to zvyšovalo jejich flexibilitu nebo elasticitu těch společností. A to je, tady vlastně mluvíme už přímo o rezilienci, o rezilienčních dovednostech. Tady je vážná hypotéza, že právě to, že se byli schopni adaptovat na toto prostředí, že použili tuto formu adaptace, tak ona současně se automaticky, paralelně, možná i nezáměrně stala vlastně rezilienční strategií. Ano? Vlastně, když se stalo něco nepredikovatelného, tak prostě zjistili, že to, co mají, to, co si vytvořili jako adaptační nástroj, aby tam mohli přežít, současně fungoval jako ten polštář, na kterým se dá zbrzdit ten dopad vnějších nečekaných stresů. No a to story Šakadúdu také vrhá světlo na kulturní vývoj v severní Africe během holocenu jiným způsobem. Myslím, že to nebude případ jenom Šakadúdu, ale i jiných lokalit v hinterlandech. Mezi to bych právě chtěl zdůraznit, že ta adaptace samozřejmě, my jsme zvyklí archeologové zejména pracovat s nástroji, s nálezy, s materiáliemi. A proto si myslíme, že adaptace probíhá hlavně v té ekonomice a v těch technologiích, v těch nálezích, těch štípané industrii, keramice a tak dále. Ale tady jsme jako demonstrovali, a myslím, že ta lokalita jasně ukazuje, ta adaptace probíhala i v té sociální rovině. Ne vždycky je uchopitelná. My máme štěstí, že jsme ji byli schopni zachytit na 2 jevech. A to jsou ta rituální centra z období lovců sběračů a potom ta rituální pohřební centra z období těch chovatelů. A tato centra fungovala přerušovaně, sezóně. Takže vemte si, vlastně
mimo ty doby té sociální hibernace, to je, když jsou ty lidi rozptýlení na ty nukleární rodiny, když se sešli v těch agregačních centrech, tak teprve tehdy vlastně docházelo k nějaké akceleraci sociálních vztahů, nějaké politické identity a podobně. Takže můžeme mluvit vlastně o přerušovaných civilizačních centrech, rozumíte, které jsou přerušovány každý rok na několik měsíců právě tou vlhkou sezónou. Tento obraz vlastně taky dokáže vysvětlit některé jevy, které potom vidíme na různých místech. My jsme tady ukazovali vlastně nějaký sociální a politický růst vlastně v tom prostředí Šakadúdu. My tam máme právě to štěstí té dlouhé časové řady. Ale zjišťujeme, že ty pozdní fáze, u nás pozdní fáze v Šakadúdu, jsou rané fáze na jiných lokalitách slavných, jako Džebel Moja nebo Mahal Teglinos, ale také vrhají nové světlo a nový smysl vlastně i těm centrum predynastickým v Egyptě. I ty mohly fungovat vlastně jako přerušovaná politická centra, jo? Vždycky v nějaké sezóně nebo nějakým způsobem být využívaná vlastně pro dočasné koordinované sociální a politické akce. Teprve později se vznikem staroegyptského státu se tato centra stávají trvalými, celoročními. Abych to shrnul, máme vlastně určitou představu, jak se žilo v hinterlandech na základě Šakadúdu. Máme určitý model a ten model je v podstatě i prediktivní. To znamená, můžeme vlastně s těmito poznatky můžeme jít někam jinam, do jiných oblastí a vlastně hledat totéž, ano, utvrzovat se nebo testovat, jestli ten náš model je správný. Čili platí, a to je otázka, je tedy tento model univerzální, jako to, co jsme zrekonstruovali v Šakadúdu, lze aplikovat na jiná prostředí v Sahelu, v hinterlandech. A to je právě to, co úplně nevíme, ale zatím naše expedice do Mauritánie a také určité zkušenosti z Namibie i ze studie literatury lovců sběračů po Africe ukazuje, že na podobné podmínky lidé reagovali jinak. Jinými slovy, to, co jsme zachytili v Šakadúdu, asi není univerzální obraz. Může platit třeba pro oblast Sudánu, nebo pro východní Sahel, nebo pro severovýchodní Afriku. Ale už teď víme, že například v Mauritánii to muselo být jinak. Protože my jsme si vyhledali podobné prostředí, jaké jsme znali v Šakadúdu. A jeli jsme tam už s těmi zkušenosti z Šakadúdu a ukázalo se, že pokud je třeba například o technologie, tak tam vidíme obrovskou variabilitu, úplně jinou technologii, od velice specializovaných po velice odbyté sotva nástroje na těch samých lokalitách. Takže už tam se ukazuje, že je celá řada dalších jako indicí, které jsme pozbírali během intenzivní vlastně kampaně v Mauritánii, že ta lidská odpověď na ty vnější podmínky environmentální je jiná. Takže to je, což znamená dvě věci. Za prvé to mluví proti environmentalismu, proti tomu, že by lidská kultura a lidská reakce byla determinována podmínkami environmentálními. Tady bych raději použil příměr, že environmentální podmínky jednoznačně vytváří nějaké limity, přes které ten člověk prostě nemůže jít. Je to prostě biochemicky, fyzikálně, termodynamicky nemožné. Ale v rámci těch limitů, které vytváří jakési hrací hřiště, tak ta pravidla určují lidé. Jsou tam nějaké možnosti, ten nastavuje ten environment, ale jakým způsobem budou ten environment využíván, jak bude protékat celým tím systémem nejenom po ekonomické nebo technologické, ale i po sociální stránce, jakým způsobem se to bude promítat do organizace společnosti, to je vázáno na historickou, nikoliv environmentální realitu. Ano? Takže z mého hlediska je to stále ukazuje dvě podstatné podmínky pro takovýto výzkum. Neustále ho dělat interdisciplinárně mezi humanitními a přírodovědnými obory. To prostě není možné dělat jinak. Současně
oživovat ten pohled mezi těmi humanitně a přírodovědně zaměřenými kolegy v jednom týmu. Vysvětlovat si navzájem a porovnávat to, jak my jsme zvyklí věci vykládat v rámci svých oborů a poučit se z té druhé strany. V našem týmu tohle funguje perfektně. A současně ta odlišnost té reakce na vlastně podobné environmentální výzvy, jak se jeví v porovnání Šakadúd a několik dalších míst po africkém Sahelu, ukazuje vlastně právě na tu samotnou zprávu vlastně o variabilitě člověka, že nelze všechno převést na jeden příběh. Jedním z hlavních jako výzev toho projektu je, teď jsme dokázali, že hinterlandy nejsou marginální, že má smysl se do nich vydat a je naprosto proti našim možnostem, aby to řešil náš tým. My se jako při takovéto budoucí vlastně takovému do budoucnu zaměřenému úsilí můžeme se na něm podílet jako část, ale to musíme přesvědčit ostatní archeologické komunity, aby nebyli pořád jenom u těch řek a jezer. Ano, zůstaňte tam některé expedice, ale vydejte se do těch hinterlandů. Nevíte, co nás tam čeká, ale už víme teď, že to bude strašně zajímavé. Tak díky za pozornost. Navrhuji udělat diskuzi nebo myslíš ty? Držíme diskuzi? Tak jo. Tak děkujeme moc, vlastně ty závěrečná slova, ta byla tak jako silná. Jak z hlediska toho výzkumu, tak jste vlastně slyšeli určitá, že opravdu jako zásadní vlastně jako doporučení, jak organizovat archeologický výzkum a kam ho nasměřovat, že opravdu teď těžko vlastně jako k tomu začít diskutovat o detailech, ale přesto, než se rozejdeme, protože je nás hodně a není to úplně takhle, že bychom teď utvořili chumel tady kolem výzkumníků, tak možná přeci jen teda třeba pár závěrečných diskuzních témat můžeme ještě trošku rozvinout, spíš takových jako opravdu, jestli vám tam třeba nechyběla nějaká úplně zásadní jako kámen do té mozaiky například. Děkuji. Já jsem, nevím, český, anglický nebo jaký je formát, vůbec ne z archeologického zázemí, ale věnuju se současné situaci agropastoralistů v Tibetu, na tibetské náhorní plošině a to, o čem vlastně byla řeč teďka v těch příspěvcích na konci, mi připomíná některé strategie, které vlastně se tam stále ještě uplatňují. A proto by mě zajímalo, jestli v té oblasti toho výzkumu ti lidé ještě nějakým způsobem stále pokračují v tomhle způsobu života, jak třeba o tom mluvil kolega Wolf, anebo kam se poděli, jakou zvolili další strategii, čeho by třeba bylo zajímavé usuzovat na to, kam se třeba můžou ty lidi posunovat v těch oblastech, kde bádáme my. Ti lidé jsou stále tam. A jsou naši, zejména doktorka Ikram, která zná to jejich prostředí a způsob života dokonale vlastně už po těch letech, který se jim věnuje. Tak jsou nesmírnou jako studnicí informací, to je jedna věc, ale hlavně pochopení, jak ta interakce vlastně funguje reálně. My jsme zvyklí používat obecné pojmy adaptace, rezilience, flexibilita, ale představit si to v té každodenní praxi prostě. Máme obrovské štěstí, že ty agropastevce jsme být s nimi v kontaktu a studovat je. A jak právě ukázal Pavel Wolf, tak tyto skupiny nás minimálně informují o době posledních asi 2000 let, minimálně, jak ty strategie vlastně mohly vypadat. Nacházíme vlastně archeologické koreláty pro to, co tam studujeme dneska. Ostatně taková zajímavost, ti lidé do dneška používají stejné artefakty, ty pravěké, opravdu. Jo. A to třeba i fyzicky, že je někde najdou na lokalitě, tak je znova využijou, protože vědí, jak jsou jim užiteční, nevyrobili by je jinak. Jo. Tak to je jen takový ilustrativní detail. Tak prosím ještě. Ano. Děkuji moc za přednášky. Doktor Wolf nám ukazoval tu mapu a všiml jsem, že ty červené tečky, které by měly poznačovat
ty starší lokality, kde existovaly chafíry, jsou většinou ve dvoucích a jak víme z těch více známých lokalit, jako třeba Musawarat nebo i ten Šakadúd, ty chafíry taky jsou vždycky ve parech. Proč by to mělo být i jak se to je možné vysvětlit? Děkuji. Děkujem. Tak bylo asi možná na Pavla Wolfa, ale... No. Jo, tak možná přeci jen v angličtině, protože tohle je fakt na Pavla Wolfa, jenom úplně krátce. Excuse me, the question was the red dots on the map that you have shown were mostly in couples. The two of them were staying together as I had the impression. Why is it so? How can we explain that there are mostly two hafirs, one big and one small in one site? Thank you. No, I just was joking. I didn't make a GIS analysis for the most close members or something like this. No, this map I have shown, this is just, how to say, it was fast and dirty work. Yeah, it was really with Google on the satellite, and before we can say more clear things about that, it should have at least be checked on the ground or with better resolution satellite imagery or so. For that point, that means whether it is on correct and that even all the red dots mark ancient or Kushite Hafir is not clear, is not checked. No? So it may be by chance that they are always two together, but on the other hand, independently from this fast and dirty afternoon work, what I did there, it's indeed so. We have in Šakadúd, we have a big and a small Hafir. We have in Nagar, a big and a small Hafir. We have in Musawarat, a big and a small Hafir. In other places, I don't know, I must say. But other places are not explored at all. Anyway, and that's a good question. So it may be a typical thing. Yeah, there may be a kind of characteristic in, but of course I cannot answer. I can only say so far, in order, stop me if it's too much, that for example Thomas Scheibner, who has dealt a lot with Hafir and water management in Musawarat and wrote his PhD about that, he dated them. And because the first idea, of course, was maybe first there was the small Hafir, and when people grew, and I mean, the wet spell at 300 BC would be an occasion, yeah, that suddenly the livestock becomes bigger over decades, and then suddenly the people need more water. So, and then they built the big Hafir, or dug it. But radiocarbon dating shows clearly that both Hafir date already back to the 5th, 6th century BC, before the wet spells, and were working parallel. So at least in Musawarat, we can say there is apparently not such a thing, first a small and then a big, but there were, so that must have a different function. Another idea, of course, could be also, I had this in mind, maybe the small Hafir was really indeed for drinking water, or they kept it more clean, and the big one was then also for animals and so on. But this is, I must really say, research is not that far. If you look at the big Hafir in Musawarat, 220 meter in diameter, I have forgotten about 100, I think 160,000 cubic meter it is the capacity. And Thomas had calculated, for example, the pasture area around in Musawarat, at least as it is today, and realized that the Hafir, in order just to feed the animals, or as many animals you can have because of the limited pasture area, is absolutely oversized. Yeah? So why they dug a Hafir, which, let's say,
keeps 5 times as much water than they need for the animals. So that means, with other words, it could be also, and this is also speculation of me and others, and Thomas, that, for example, if there is such a huge hafir, and also the pipelines could show that, it maybe was used for artificial irrigation. Certainly not of sorghum, because there was enough places where they could grow the sorghum without irrigation, why they should then dig a hafir. But there have been maybe other plants. So my idea is, but I'm not a specialist in that, for example, cotton. Cotton needs a very special irrigation method. Yeah? So in specific times, it needs a controlled irrigation. So you could maybe realize this with such hafir is at least a possibility. And others, of course. Of course, hafir, these water basins were also general purpose. Yeah, when they built, when we were conservating in the Great Enclosure in the 90s, we used, just for repair of stone walls, we used every day 4,000 liters of water, every day, and just for the repairs. Now imagine you build a complete temple and have a huge masses of mortar. You need hectoliters per day, so you make probably hafir in order to have the water nearby. Yeah? And so people were probably used the hafir for this general purpose. Výborně, samozřejmě téma vodního managementu v těchto oblastech je úplně zásadní a jsou způsoby, který by člověk nevymyslel vlastně v životě od stolu, jakým způsobem vlastně tohle může fungovat, takže tady zmiňujeme některé a přítomný jsou vlastně mnohý jako další způsoby. A Honzo? Tak já budu mít dotaz úplně z jiného ranku a vlastně to vyvolá to tvoje shrnutí, Láďo, takže to samozřejmě bude na tebe. Různý vědní oblasti v současné době čelí, já už bych řekl, že i tlaku na takové věci, o kterých se hovoří jako o transferu znalostí, technologií. A jestli si umíš představit, zda něco z toho, co vlastně tady bylo jako to shrnutí, by byla třeba odpověď pro moderní, současnou populaci a třeba i zpráva lidem, kteří se snaží nějakým způsobem, myslím teďka Evropany, působit v Africe nebo v jiných zemích, kde vlastně ta hlavní zpráva, nebo jedna z těch nejdůležitějších momentů, který tam bylo, že ty společnosti jsou stabilní a odolní ve chvíli, kdy se příliš rychle neinovují, kdy se tam nepřinášejí nějaký rázný, rychlý technologické změny. Protože pokud to někdo sleduje vlastně v současné době, tak to sleduje ve velmi krátkém okamžiku, zatímco ta archeologie, a tady ten výzkum to podle mě ukázal, je schopný to sledovat ve velmi dlouhém časovém úseku. To vlastně nikdo jako na žijících populacích nedokáže. A umíš si představit, že by se tohleto tedy nějakým způsobem třeba formovalo jako jakési třeba i doporučení nebo sdělení těm lidem, kteří třeba se snaží něco podobného dělat, a byl by to ten kýžený transfer? Díky. To je otázka jako strašně zajímavá, ale obávaná, protože já samozřejmě hodněkrát jsem přemýšlel, že ten tlak samozřejmě chápu, vnímám taky na ten transfer. Já myslím, že nás to poučuje o tom, co to je skutečně ta udržitelnost. Jo? Že o tom se mluví, udržitelnost je něco, kde vlastně spotřeba by neměla jít na úkor jako budoucí generací. Tady to, co my sledujeme v tom Šakadúd v té dlouhé časové řadě, tak vidíme vlastně v podstatě omezený demografický růst, který si ta společnost omezuje sama. Oportunismus, malá investice do specializace. To znamená, aby se neodčerpávala energie a zbytečně jako nehazardovalo se zbytečným experimentováním. Tak toto jako samotná ten fakt toho, že ta společnost tam fungovala navzdory všem změnám vlastně epochálním, ke kterým došlo jak v tom Šakadúdu, tak současně s tím i jinde po světě, ta společnost tam dokázala být v takto vlastně na první pohled nepříhodném prostředí. Ukazuje vlastně, že ano, to jsou parametry, které fungují, ty, které jsem vyjmenoval.
To je důkaz prostě, protože jinak by tam ti lidé nebyli. Podle mě ta naděje pro fungování těchto společností bude tehdy, když všechny ty investice budou v souladu s udržitelností. Já budu příklad Egypta současného, který také vlastně řeší obrovský problém, a to je demografického růstu. A přitom klima se nezlepšuje, právě naopak, jako aridizuje. A mají s tím obrovské potíže. Hledají alternativy. Prostě momentálně největší problém je voda. Ale sází vlastně na jako megaprojekty, buď převádění vodních kanálů, nebo vrty do vlastně artéských zdrojů vodních, které můžou umožnit krátkodobé řešení a dokonce můžou umožnit zrychlit i ten demografický růst. Ale pak nastane vlastně, mně to trochu přijde jako zrychlování auta těsně před nárazem do zdi, protože jakmile se tyto zdroje vyčerpají, oni se vyčerpají už jenom zasolením a dalšími věcmi, vlastně odloží se ten problém na později a zhorší se. Čili to je opak jako jiného vlastně inženýringu vlastně v prostředí, které není poučeno tím, co my poznáváme v Šakadúdu. Toto vidím jako tu největší aplikaci. Ano, můžeme mluvit o udržitelnosti, ale máme-li si pod něco představit, my jsme schopni ukázat, jaké parametry ta udržitelnost by měla mít, protože máme doložené, že to fungovalo. Ano? Tak v takovéto obecné formě. Myslím, že to, co hlavně děláme, je stále opravdu základní výzkum, ale už víme, že to není základní výzkum, který by se pohyboval v nějaké bublině mimo jako realitu, jako něco, co z něčeho jednou rovnou bude, jednou v budoucnu možná něco bude. My víme prostě, že popisujeme něco, co je strašně důležité teď. Jenom je potřeba, aby nás poslouchali ti, kteří rozhodují, kteří plánují a kteří si myslí, že rozumí, ale nerozumí, protože prostě, jak říkám, v této části Afriky tomuto typu výzkumu vlastně nikdy nebyla věnována systematická pozornost. Takže v této rovině, takhle, jestli tě uspokojuje ta odpověď. Jinak samozřejmě velké téma je vztah člověk a voda. Je to strategická záležitost, dnes ještě víc než před třeba 20-30 lety v těch aridních oblastech. A to je něco, čemu bychom se chtěli věnovat dál v tom Sahelu. Je jenom vlastně, jaká je vazba mezi sídleční dynamikou a zdroji vody. Dosud nepopsaná věc. Ano? Jako mimo ty akvatická prostředí, jako prameny, různé guelty, jo, takové ty vodní rezervoáry dočasné a podobně, plaje, jo, vlastně sezónně vysychající jezera a tak. To jsme si uvědomili v Mauritánii, že to je úžasně jako zajímavé téma, na kterém do dneška vlastně funguje řada společností, třeba právě v tom Sahelu, na tom vztahu mezi osídlením a vodou a vlastně na strategiích sídlištních. Takže to je další věc, která pro plánování zadržování migrace, ne zadržování, ale jako řešení migrace, jako má mnohem větší význam, než někde postavit nějaké jednotky se samopaly někde na hranicích. Jo. Tak to byla dobrá závěrečná diskuze, se mi zdá. Co myslíte? Nebo ještě nějaký dotaz, řekněme poslední příspěvek? Ne. Tak jo, tak tím pádem můžeme uzavřít. Já děkuju moc, teda jménem organizátoru, kterýmž já nejsem, tady mám jen tuhle roli moderátora, tak moc děkuju teda za tenhle svátek končícího projektu a vůbec archeologie Afriky. Děkuju moc taky Ikram, měli jsme vlastně od ní slovo, že díky vlastně té spolupráci s kolegy z Chartumské univerzity, je jich mnohem víc, tak by to samozřejmě nebylo možné a se sudánskou vlastně vládou, která se teď teda jaksi je v těžké krizi momentálně, tak by to nebylo možné a vám díky, že jste přišli, vydrželi a snad vás to i bavilo. Tak děkuju.